Na mtazamaji, na kwenye taarifa ambayo imekuwa vinywani vya wengi ni kwamba kampuni ya Cytonn imekuwa kampuni inayovutia zaidi kwa wawekezaji wengi humu nchini. Na kama huo unavyovutia nyuki, wawekezaji wengi waliwekeza pesa zao katika kampuni hii, ila asali yao imegeuka kuwa shubiri, huku wengi wawekezaji wakishindwa kurudisha pesa zao. Je, ni yapi yalijiri? Mwanahabari Mohamed Awal anatupa taswira kamili. Carol Mbogo alipofiwa na mumewe mwaka wa 2018, alipiga moyo konde na kuwekeza pesa alizoachiwa na mumewe kwa kampuni ya Cytonn mwaka huo. Nikapeleka Cytonn 2.9. Vile nilipeleka nilikuwa napata interest ya 37 hapo per month because the interest was 18%. So sasa vile tulimaliza 1 year na wao na mtoto bado alikuwa hajamaliza 8, nilikuwa nikasema invest for another 1 year, sababu sasa inge mature last year mwezi wa 11 ndio nipeleke mtoto Januari shule. Alafu pia nilikuwa nataka hiyo pesa kwa ile kaplot ninunua nijenge kanyumba nitoke kwa rentals. Naona mambo yalikuwa sawa mpaka siku ada za riba za uwekezaji wake ulipoacha kuingia. Beginning of 2020 wakakuwa na shida ya kutulipa interest. Saa ingine wanachelewa na 2 weeks, saa ingine hata hawalipi. Vile tulifika Mei hawakulipa kabisa sasa interest. Mwaka 2014 sawia na mwaka Carol Mbogo alipoanza safari ya ujane, kampuni ya bima ya Britam iliwachwa imedua baada ya wakurugenzi wakuu 5 wa kampuni hiyo kujiuzulu. Na kila mwisho wa safari ndio mwanzo wa mwingine. Kampuni ya Cytonn ilizaliwa. Waasi hawa waliongozwa na Edward Ndande, ambaye tawasifu yake ya kuwa mchapakazi mahiri na mwanabiashara stadi ulikuwa wa kupigiwa mfano hapa nchini. Kampuni ya Cytonn iliwekeza macho yake kuwatafuta wawekezaji kuwekeza fedha zao katika sekta itakayowarudishia pesa zao maradufu, tena kwa riba ya juu zaidi. Most people when they develop, they go to a bank. So let's say Brenda today has 100,000 shillings, you'll give it to a bank, you'll get almost nothing for it. We will go borrow the same 100,000 as a developer. We are going to pay 16 to 18% for it. So we said, what if we just came to Brenda and said, Brenda, give us that money. We are going to pay you the same 16 to 18% that we pay to the bank. Essentially, you are no longer a depositor to the bank. You are now a lender directly to the developer. And we saw quite a bit of uptake. So we said, okay, if we can just get 1,000 people giving us 100,000, we are going to raise 100 million. And if we keep doing that, we are going to raise good chunks of money and develop big projects. Mwaka 2019, Cytonn ilikuwa kama moto jangwani wakati wa ukame. Umaarufu wake ulitamba kote nchini. Kampuni hiyo ilijigawanya mara mbili kama Cytonn Asset Managers, ambayo ilikuwa na leseni kutoka kwa mamlaka ya kusimamia soko za fedha almaarufu Capital Markets Authority, na Cytonn High Yield Fund ambayo haikuwa na leseni wala usajili wowote wa kiserikali. Na hapa ndipo Wakenya wengi walitupa ndoano zao wakijaribu kuvua. There are 2 ways you can raise money. You can raise money directly from the individual. That's the private offer. You don't need that particular transaction to be approved by any regulator as long as it meets the thresholds of a private offer, which one of them is that it has to be somebody who can at least invest 100,000 shillings. Then there's a public offer which is regulated because there's a public interest there. There you can raise as low as 100 shillings from an individual. So we started with our private offers business, then moved into the regulated public offers business. Juni mwaka wa 2021, kampuni ghushi ya Cytonn High Yield tayari ilikuwa imepokea shilingi bilioni 14 kutoka kwa wawekezaji 4,000. Kinyume na sheria inayohitaji wao kuwa na wawekezaji 100 pekee kwa mpigo. Na fedha zilipozidi kuingia, ndivyo maghorofa yalivyozidi kujengwa. I'm honestly so upset because Cytonn has been frustrating myself and my friends. Wakili Lynn Ngugi alisimulia masaibu yake katika mitandao ya kijamii. Yeye na marafikize walikuwa kwenye chama na waliwekeza fedha zao katika kampuni ya Cytonn. We first started investing with Cytonn. We moved there because we had nothing concrete
to start as a business. You know, when you're many, everyone has an idea. So we said, you know what, since the high yield option tells you you can put your money away for 1 year as you think of an investment and then you will withdraw it, then we went with that option. So we put in our money and we never asked them for our money back for the period of 1 year as agreed. And then they would send us statements monthly of how much interest you've accrued, etc. So then towards the end of 2019, we had a business we wanted to start. So we agreed to send them an email and tell them, hey, we need our money out before the next rollover. And I remember a lady from Cytonn responded and told us that is in order. Just send the email to now another email, subject being the high yield solution, CHYS. So we did that. And then later in March, when now the money was supposed to be deposited back into our account, they write to us and tell us, hey, COVID has hit the country, so we'll not be releasing the money to you. And that was our first interaction with Cytonn, trying to ask for our money out. And I remember being so upset and asking them, you invested our money 2018, 2019. It's March. You should have our money in your account, because in any case, you send us statements saying, oh, 15% interest on your money, so your current total is this. So I told them there's no way you're rolling out our money again. We have requested for it before COVID, so please do not use that as an excuse. Mitandao ya kijamii ilivyozidi kulalamika, Carol Mbugu aliendelea kudidimia katika shimo la majonzi na huzuni, huku mahitaji yake yakizidi kuongezeka. Nikakuwa natritiwa hapo Mathare Hospital for 3 months. Nikawekwa into antidepressants. Sasa ilikuwa mwezi wa 11. Sasa since then nimekuwa in and out of hospitals because of depression. Sababu sasa nilipanic. Sijui nianzie wapi. Ilikuwaje kuwa kampuni hii ikawa na leseni na tena ikawa ghushi? Most of the areas they were interested in, maybe if you read the law, they were not areas that required regulation from their understanding. So in most cases, they will do certain activities which, if you looked at the law from their point of view, they didn't require regulation. Now, as we came to around 2017, we got a bit of feel from the market that there were certain products that Cytonn was issuing that required regulation. One of those that was very familiar with clients was the Cytonn high yield solution. And from our understanding, because this wasn't purely a capital markets product, we did ask them, because they were accessing funds from the public, it was necessary for them to have the necessary approvals from the regulator. If you look at the amount of money that we have raised for real estate, 20 billion, it's actually more than the entire amount of financing for real estate that has ever been raised through capital markets. This is one entity that has been able to raise this amount by private capital markets. So CMA takes a view, capital markets only has to be public or regulated, yet there's a lot of money in the private market. In their view, they didn't require any licenses or approvals from us as regulators. But after quite a number of engagements, we insisted, because the law requires, if you are raising funds from the public, regardless of what product you are using, it is a concern to us because we are interested in protecting investors. Is CMA constraining us to the banking sector? Why do we have to 99% of the time rely on the banking sector, yet we can reduce that even if it's 80%, so that we develop the capital markets? If you are under regulation, some of the very risky tendencies or behaviors sometimes we see they are a bit minimized
other than when you are just doing a product on your own. I think there are other people who will be interested to assess the risk and of course understand what mitigating factors are in place, of course, to address those risks. Ina maana kuwa ni uvumbuzi tu ama ni biashara ya pata potea? If you take a 1-year money and you invest in a 5-year project, now at the end of 1 year, the owner of the money wants the money back. Now you might have not achieved a turnaround with your project, so you have to find an alternative way of funding your client. So this is a situation where Cytonn finds itself. They put money in long-term projects. And real estate, to be specific, I think most of the projects I've done, 100% is real estate. Real estate presents two problems. One is that it's a very liquid project. You don't realize the cash turnaround immediately, right? It is also a not cash flow game. You cannot say, I'm going to liquidate in 6 months and they pay you back your money. So that's the situation where they find themselves in. Mamlaka ya kusimamia soko za fedha, Capital Markets Authority, imewataka wawekezaji kupiga ripoti dhidi ya kampuni ya Cytonn kwa idara ya kushughulikia uwizi katika mamlaka hayo. Kwa Carol na wengine wengi, itakuwa ni muda kabla wapate pesa zao. Kudanganya wananchi tunaweka pesa alafu sasa zinapotelea. Sasa mimi naumia, sina kazi. Ndio hiyo pesa imekwama huko. Naona other investors na maisha yao inaendelea wakisukuma ya Cytonn kwa sababu pesa bado wako kazi. Naona sasa sisi tumekwama. Mimi naendelea kumeza hapa antidepressants. Sijui itakuwaje mpaka mwisho. Afisa mkuu wa Cytonn anasema kuwa itachukua zaidi ya mwaka mmoja kabla wawekezaji kurudishiwa pesa zao. Taking on fewer projects to keep more liquidity. That's why we are now focused on disposing some of these assets. Like I think we still probably are the largest. We have the largest single piece of land in Kilimani today, 4 acres. To find a contiguous 4 acres in Kilimani today is very difficult. It's in a great location. We would love to develop it. In the long term, it makes sense to keep that asset, but we are going to sell it to bring back liquidity. Muhammad Awal, KTN News, Nairobi. Naam, bila shaka mtazamaji, tunatumai kwamba mamlaka husika zitachukua hatua kikamilifu ili kuwakomesha wote walio na desturi ya kuwapora wananchi jasho lao. Bila shaka tutakomea hapo kwa sasa kwenye KTN leo weekend. Kwa niaba ya wote waliofanikisha mtiririko wa taarifa hizi wakiongozwa naye Paul na Odeo Sirari, kunradi mtazamaji, mimi naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Kuwa na usiku mwanana, kwa heri.